Hello, maayong adlaw kaninyong tanan. Welcome sa atong YouTube channel. So, another vlog, another sakinan nga atong pagahisgutan. Kay in this channel, ato ang hisgutan ang mga bag-o karon nga mga sakyanan ug ato ang i-try ug compare ang sag-usa nila kung asa gyud ang mas nindot natong paliton kung naatay plano nga mokuha og sakyanan pohon-pohon. So in this episode, atong i-compare ang Kia Sonet ug ang Hyundai Venue. Let's go! So ato ang i-compare ang manual transmission model nilang duha, ang base model nilang duha, ang Hyundai Venue 1.6 GL manual transmission and Kia Sonet 1.5 LX manual transmission. So let's try to compare them kung asa ang mas duol sa imuhang kasing-kasing. So in terms of performance and driving feel, mas adunay stronger performance ang Hyundai Venue because Hyundai Venue has a bigger engine, 1.6, giving it higher horsepower and torque, meaning mas maayo og acceleration and feel ang Hyundai Venue, especially sa highway og mga hill driving. Ang Sonet is adunay 1.5 liter unit, still capable gihapon and slightly more efficient siya kay smaller man ang iyahang engine kumpara sa Venue. In terms of space og sa comfort, mas maayo dinhi si Sonet, passenger comfort and practicality, kay ang si Sonet naa siya longer and taller body, usually translates to more cabin space and boot room, which can be more comfortable for passengers and luggage. So during dapita si Sonet ang panalo. In terms of price and value, maora silang duha. Both manual transmission models are similar, around 778,000 pesos kung ato dito sa Luzon, pero ari na sa Visayas nana siya sa mga 800 plus, almost 900,000. So tay ra na silang duha. Sa kuan naman sa ato ang final verdict, so kung mo focus ta purely sa manual variants nga available diri sa Philippines, clear kayo ang choice. Kung ikaw driver, mas ganahan ka og more power and torque, feel nimo stronger on highways and uphill roads and overtaking, mas maayo ang Hyundai Venue 1.6. Ay kuan man na magmatter man pod ang engine. Kung mas gusto ka og more powerful, arita sa bigger engine. Pero kung gusto pud ta og kanang more cargo space and fuel efficiency, arita ni Kia Sonet 1.5 LX. And it has slightly more interior and cargo space and better fuel efficiency, making it ideal for daily city driving and family use. So overall, kung ganahan dag driving performance and engine strength, arita ni Hyundai Venue. Pero if ganahan tag comfort, space and fuel savings, arita ni Kia Sonet. So bottom line mga higala, mga igsuon, for us Filipino drivers who still choose manual transmissions for control and driving feel, ang Hyundai Venue manual transmission is the better driver's car, while ang Kia Sonet manual transmission is the better practical daily car. So mano to siya. So I hope makatabang to ninyo. I hope that short comparison between the two cars would help you to decide which car is best suited for you. So see you next time. Bye.